Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay. So we will continue discuss the tutorial question, but today we will focus on the calculation that involve the integrated rate law. So remember, based on our syllabus, we need to study the zero order reaction, first order reaction, or the second order reaction. So each order of the reaction have their own integrated rate equation, right? So you can refer to the table that give you ataupun that will build together on Monday, I think Monday or I think on Monday. Okay, so now let me share my screen first. Okay, I would like to share my screen. I think it's better to have this. Okay, so before we start, okay, so this is the table. So I hope that everybody have their own table so that you can refer to this summary in order to calculate or in order to identify the order of the reaction. Alright, so before we proceed with the discussion, so let's try to answer this question. Okay, boleh salin. Saya nak you state the order of the reaction based on the following units for the rate constant. So as we know, the unit for the rate constant can be used to determine the order of the reaction. So I give you the unit for the rate constant and I want you to identify the order of the reaction. Okay, cuba salin. Okay, alright. Okay, this is A, B, and then I will scroll down because we have four unit. This is A, B, C, and D. Alright, so you can copy and then try to identify the order of the reaction. Okay, alright. So anybody want to try? What is the order of the reaction for A? Okay, anybody want to try? So, if you don't know how to identify, so we can write the general formula first. Rate is equal to K concentration of A, right? So we do not know the order of the reaction. So kita kata K is the constant, rate ni tetap. Dia sama ada molar per minute or molar per second, depends on the time. So based on this, kita punya adalah dalam unit, molar per minute. Okay, so what is the unit for M? M supposed to be in molarity. km. Kalau nak dapatkan hasil bahagi ni, molar per minute, what is the expected unit for this M? Yang you rasa? Sebab kita nak dapat M per minute -1. So nak dapatkan itu, so ini mestilah kuasa kosong. Supaya M kuasa 1 tolak kosong sama dengan 1. Oleh kerana ini kuasa kosong, means that your M is 0. So kita kata A is an example of
zero order reaction. So this is how we solve the problem. Okay, so it depends on here. Ini yang mempengaruhi. Okay, let's try B. Let's try B. So you still can use the same rate law. Rate is equal to K concentration of A power of M, and what is the expected M, supaya dapat per year sahaja. Oleh kerana dia year sahaja, meaning that your rate adalah M year negative 1. Okay, untuk kita dapatkan year, maknanya M kuasa berapa? Okay, cuba buat. Is that 0? If you put 0 here, kalau kita letak kosong sekarang, kat sini, maknanya 1 tolak kosong dapat 1. So you won't get per year, you will get ya, betul. The answer is 1. It is not 1, it is written as a first order. Okay, nampak sikit tu. Okay, right. Kita cuba dengan C pula. C dan D. Okay, so let's try. What is the expected order of direction for C? It is in second, so we can put K is equal to M as negative 1 over M. M ni berapa untuk nak dapat negatif 2? Maksudnya negatif 1 tambah berapa sama dengan negatif 2. So X adalah betul ke 3? Yes, betul. So not 3, the answer is third order. Third order reaction. Okay, cuba buat D. What is the order of the reaction with respect to the unit, this unit? Is that 4, betul ke? Ya, betul kan? So M as negative 1 over M kuasa 4, baru dapat M negative 3 as negative 1. So this is a fourth order reaction. Yes. And try the last one, M negative 1 as negative 1. What is the order of the reaction?
Okay, kalau M -1, S -1 berapa? Yes. Okay, so the answer is second order reaction. So the kenapa 3 minit? Which one? Yang C tu? Okay, kejap ya. Saya punya matematik tadi salah, saya rasa tu. Kejap ya. Kejap sorry. Yang C, kenapa 3? Okay, now. Dia bukan tambah ya, sorry. Tolak kan, dia per kan, per tolak. Negatif. Ni sifir saya ni salah. Dia asalnya 1 tolak 3. Barulah dapat negatif 2. Ni sifir saya ni salah. Sebab yang ni kat atas kan 1. Yang ni per kan tolak. Tolak 2. Tolak 3. Jadilah 1 tolak X sama dengan negatif 2. So X tu berapa? So X sama dengan negatif 2 dengan so, betul kan, saya punya sifir ni tadi bukan tambah tolak. Tolak sebab dia per. Okey, betul kan? Okey tak? Okey tak Query? Ni ya. Betul kan ya? Sebab 1 ni asalnya dia adalah 1 tolak sebab dia per tolak 3. Dapat negatif 2. Satu tolak 3. Betul-betul. Okay, now yang bawah sekali ni second order rasa saya ni kan. So jangan tulis 2 tapi tulis second order. Right? So this is how we determine the order of the reaction based on the unit of the rate constant. Sebab nanti kita akan tengok soalan yang menunjukkan kenapa kita perlu tahu. Alright, so now let's look at the Kumba question, Kumba number 3. Okay, cuba tengok soalan you all. Kumba number 3. Okay, buka soalan, tengok Kumba number 3. Okay. So kalau soalan yang semalam, dia tak bagi tahu order of the reaction, tapi we can determine based on the unit of the rate constant. But in this case, dia kata the decomposition of nitrosyl chloride is a second order reaction. So the keyword is here. Dia dah bagi tahu kat kita, it is a second order. It takes 0.2 minutes to decompose 15% of 0.35 nitrosyl chloride solution. Maknanya, this is one information, this is another information. Ni maknanya adalah concentration NOCl initial. Okay, alright. So apa lagi maklumat yang kita dapat? Dia mengambil masa 0.2 minutes untuk decompose 15%. Maknanya, after 0.2 minutes, how many percent left? After 0.2 minutes, how many percent left? To identify the concentration at 0.2 minutes. Is that 15% left or we have another 75% left? How many percent? So you need to identify, you need to understand about this.
85 or 75, right? Yes. Meaning that at 0.2 minutes, we have another 85% left because we already composed 15%. What is the concentration at 85%? So kita kena cari 85 divide by 100 times the initial concentration. Okay, kita cari dulu. 2.83 molar. So this is considered as the concentration of nitrosyl chloride at 0.2 minutes, which is 2.83 molar. So how to calculate the rate constant? And it is mentioned that it is a second order reaction. So apa formula untuk second order reaction punya integrated? Tengok nota, cari integrated second order. 1 over A okay. Nampak dah. Sekejap ya, saya salah tekan ke? Sampai 3 0.6 kenapa saya buat 0.68? Apa yang saya buat ni? Okay, 85 darab ya betul-betul 0.255. Betul-betul 0.25. Apa benda saya tulis ni, ya Allah. Sorry, betul-betul logik tu salah saya punya ni. Mana mungkin pada masa T lagi bertambah pula ya. 0.255 molar. Ya betul. Okey, cuba masukkan dalam equation ni sebab kita nak cari nilai K. 1 bahagi, kalau yang ini tak ada huruf apa-apa kat sini, maknanya adalah pada masa T, concentration pada masa T, meaning that 1 bahagi 0.255 lah. T dia berapa 0.2 0.2 minit ke? Okey, so okey. .95. This is what I get, 2.95. Apakah unitnya? .588? Cuba ni 0.588 ke? Betul? Betul ke formula saya ni? 1/18 ni, Allah. Saya salah formula pula. Second order.
2.94. Betul. Okay, unit dia apa? This is the second order. 2.941 saya dapat. Oh, okay. Macam mana boleh KT ni? KT? Mana dapat nilai KT tu Azri, sedangkan K yang kita nak cari. Okay, oleh kerana dia adalah second order, M negative 1, minute negative 1. Kenapa minute? Because the T in minute. The time in minute. Oh, okay. Macam saya dapat 2.941 saya dapat. Tak tahulah. Okay, sekejap. Okay, yang lain dapat tak? Dapat tak yang lain? Boleh. Ada lagi tak soalan dia? Sambungan. Okay, ini soalan lain ni. What is the soalan lain tak ya? Saya tersalin sekali. Dapat ya? Okay, now kita pergi kepada, hari ni kita nak jawab soalan je. Alright, so let's look at another question, which is UPS. Okay, tengok soalan ni. Okay, dapat. Okay, good. Alright, so cuba tengok soalan ni. Siapa yang ada buku pasir boleh tengok soalan UPS 2011-12. For those yang tak ada, salin soalan ni and then you can try. Okay, kalau dapat boleh sambung dengan soalan ni. Write the differential rate equation. Ni dah belajar integrated, dah tak ingat nanti differential. Macam mana nak tulis differential rate equation? Negatif 1/2 di N2O5 over dt. This is differential. Sama dengan positif 1/4 di NO2 over dt. Sama dengan positif, tak ada kan, di O2 over dt. Okay, kenapa kita tulis yang ini? Sebab you can highlight soalan minta differential rate equation. So this is the differential rate equation.
yang ada zero order, first order, second order punya formula tu, itu adalah integrated rate law. Okay, now let's read the question together. Dia kata the decomposition of dinitrogen pentoxide upon heating is a first order reaction. Dia dah bagi hint dah. It is a first order. Okay, untuk jawab soalan B, determine the rate of formation O2 if the rate of disappearance is given. Perlu ke pakai integrated rate law to solve this? Okay, we don't have to consider the order of duration sebab the rate of disappearance ni semua bergantung kepada rate differential rate equation. Okay, rate of disappearance N2O5 maknanya kita nak kaitkan O2 dengan N2O5. Maksudnya kita nak kaitkan ini dan ini. Itu sahaja. Okay, tak ada kena-mengena lagi dengan order of duration. So, siapa yang kita ada maklumat? Nitrogen pentoxide. Kita nak cari O2. So, kita tulis D O2 over dt sama dengan negatif 1/2 D N2O5 over dt. Okey. Dia bagi tahu kat kita dah. Okey, so sama dengan negatif 1/2. Okey, so kalau saya tak payah consider kat sini, saya tulis negatif tu, dekat sini tak payah lah. Nanti last kali kita akan ulang balik. Okay. Dekat hubungan ni, kita kena letaklah tanda negatif dan positif. Tapi masa calculation, kita boleh fokus. Tapi last kali nanti kita kena mention semula lah. Untuk mengelakkan nak buat terkeliru, negatif-negatif dan sebagainya. 6.25 darab 10 negatif 3 molar. Tadi berapa? Molar per minit, sorry. This is not the final answer. Dia nak the rate of disappearance kan? So tulis. The rate of formation, alright. Formation maknanya bertambah. So, tak payah letak tanda tambah kat depan. Kalau nak letak pun boleh. Then you put a sign here. Okay, tengok soalan ni dia masih lagi berkait dengan differential rate equation. Okay, now let's go to C. Determine the half-life for the decomposition. Half-life depending on the order of duration. Sekarang baru kita pakai first order punya regulation rules. Kalau dia what we call it, a half-life for the first order, macam mana kita nak dapatkan? Half-life for the first order reaction. Macam mana kita nak selesaikan? Macam mana kita nak dapatkan half-life for the first order reaction?
Okay, guna integrated rate law. Okay, so kalau first order, apa dia half-life dia? First order half-life dia adalah ln 2 over K. Okay, mana nak cari nilai K tu? Okay, kita tengok dia punya rate law, rate sama dengan K concentration of N2O5. Oleh kerana dia adalah first order kan. So rate ni adalah apa dia rate dia? Rate of formation dia 1.25 10 - 2. Okay. Soalan saya tak ambil, saya salin ni. Sekejap. Saya ada soalan C kan? Pasal tak ada soalan C kan? Calculate the rate constant for the reaction is if 25% of N2O5 decompose in 10 minutes. Kudus yang ada soalan, dia ada satu soalan sebelum tu kan? Saya terlupa nak type lepas tu. Alamak. Ini saya type kan. Satu soalan tu. C tu saya terlupa type. Calculate the rate constant for the reaction calculate the rate constant for the reaction if 25% of N2O5 decomposes in 10 minutes. Kena jawab soalan ni dulu. Alright, so kita kena cari 25% of yang itu. Okay, maknanya kita kena buat, mestilah concentration asal dia mestilah 100%. Tapi dia dah decomposes 25%, pada masa T yang tinggal hanyalah berapa? Pada masa T yang tinggal adalah 75% lah kan? Okay, and then so kita nak cari the rate constant. Okay, this is the first order. First order ln A0 lah kan. So ln N2O5 not over N2O5 pada masa T sama dengan KT. Okay, saya tertinggal soalan ni. So jadilah ln 100 per 75 sama dengan K 10 minit. Okay, now we can identify the value of K. Okay, I get 0.02
288. Have you got this? Dapat tak macam ni? Ya, dapat kan? Dia tak ada unit kan? Sebab yang ini adalah molar ni persen-persen tu mati pula. Persen tak ada. Okay, tak ada unit lah kan? Because it is a first order lagi pun. Okay, dapat yang ini kan? Semua dapat? Okay, now barulah boleh cari dia punya half-life. So, the half-life adalah ln 2 over K. We already have the K. So, ln 2 bahagi 0.0288, you're supposed to get 24.06 minute. Okay, dapat hopefully dapat Okay. Okay, dapat tak 24 tu? Saya pula terkeluar. Okay, dapat. Alright, good. Okay, so kalau dapat, kita boleh cuba lagi satu. Saya ada bagi satu lagi soalan kan? Kita tengok PSPM pula. Ke ada tertinggal lagi saya tak soalan ni? Okay, boleh try yang ni pula. So, kita dah tengok setakat hampir sini, kita dah tengok macam mana nak kira daripada the differential rate equation, nak cari rate of disappearance ke, rate of formation ke. And then kita dah tahu cara nak kira order of direction. Kalau kita diberi experimental data, kita kena buat kuadratik. Tengok pada apa soalan kuadratik, kita kena buat persamaan serentak. And then yang ini hari ni kita nak tengok bila kita ada order of direction, macam mana kita nak solvekan problem. So paling penting adalah kalau dia tak sebut order of direction, kita kena tengok pada unit of the rate constant. Cuba tengok ini. You can try. Okay, mana tahu dia first order? Mana Azri tahu dia first order? Okay, why you said that it is a first order reaction? Because of the unit of K, betul kan? This one, right? Okay, because of the unit for K. Okay, sebab the unit bukan rate constant. The unit for the rate constant is K. Okay, so the answer is first order reaction because the unit for the rate constant is per years. Macam tu. This is how you answer the question. So you boleh tulis it is a first order, bukan satu because the unit of K is
years. Ada S. Macam mana nak tunjukkan dia benar ni? Saya tulis dah ni. Okay. It is the first order reaction. Kenapa? Because the unit of K, K kecil K besar tu Kelvin, is years. Okay. Calculate the concentration of element K after 6 months. 6 months ni adalah 80 dia lah. And the time taken. Okay. Apa yang kita ada? Kita ada initial concentration sebenarnya. Okay, so this is the information that we have. The initial concentration of K, 3.5, 10 to the power of negative 6 molar. Saya buat M besar sama je maksudnya tu. Okay, nanti kita buat ini dulu, sampai sini dulu. Okay. Lepas tu T dia. T dia 6 bulan. K kita adalah 3.17 years. Okay, ada benda yang you all kena consider dekat sini. Okay, so this is the first order nak cari K pada masa T. Okay, so first order kita kena guna ln K naught over K pada masa T sama dengan K kecil T. The problem is, this is in years, this is in months. You need to convert months kepada years. So, 1 tahun ada 12 bulan, so you bahagilah 6 bahagi 12. You supposed to get 0.5 years. Kalau you tak bahagi, tak boleh because kita tak boleh cancel off the unit. Okay. Okay, selesaikan yang ni. Untuk dapatkan nilai K. Oh, sorry. Nak dapatkan nilai this one yang kita nak kan, KT. Okay, selesaikan. The concentration of K at T, which is at 0.5 years is, okay, apa yang you dapat? Okay, what did you get? Is that 0.5 years tu kita kena tukar kan. Sekarang kita nak, soalan tu nak the concentration of element after 6 months. Maknanya concentration K pada masa T. Ni, sekarang cuba kira. Kita dah tahu dia first order bla 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 tu. Okay, cuba kira yang ni. Apa? What did you get? Okay, apa kita dapat? Okay, ada yang dah dapat? Refill in ke macam mana? Oh, refill in. Yang top up botol. Okay, cartridge kecil-kecil tu. Oh, cartridge. Bukan top up botol. Okay, berapa dapat? 7.19 10 negatif 7 molar. Ada ke yang dapat macam saya?
Okay, maksud dia calculate the concentration of element after tu adalah concentration pada masa T, iaitu pada masa 6 bulan. Tapi oleh kerana unit of K in years, so year tadi ya, in year, so kita kenalah samakan T kita dengan year. So saya lebih prefer kita tukar year, months tu kepada year supaya saya tak kacau nilai K. Kalau tidak awak kena ubah nilai K tu lagi susah sebab dia per kan. Better we choose to change the value of T. That's why kita dapat. Okay, yang tu kita dapat. Okay, and the time taken for the concentration to reduce to. Okay, sekarang cuba tengok dekat nota. What does it mean by half-life? What is the definition of half-life? Is the time taken for the concentration of the reactant to reduce half from the initial concentration. Lebih kurang macam itulah ayat dia. So initial tadi kita ada 3.5 10 to the power of negative 6. So now dia nak jadi 1.75 10 negatif 6. Okay. Cuba kita tengok adakah kepekatan ni menjadi separuh daripada asal. Kita buktikan dulu. 3.5 eksponen negatif 6 bahagi 2. Ya, dia jadi separuh. Maknanya this is the half life. Bila kita dah berjaya tunjukkan dia adalah half life, then we can use the formula. The half life for the first order reaction is ln 2 over K. Is it the first order reaction? Kita cakap kan. Okay. The value of K. Ada 3.17 ya kan? Okay. So, ln 2 divide by 3.17 ya. So, ln 2 bahagi 3.17 ni. Okay. 0.218. Apa unit kita? Ni asalnya per year. Bila dia naik atas jadi year. Okay. Alright. So, unit kita year sahaja bukannya per year lagi dah sebab dia satu per year. Tu balik jadi year balik. Okay, so saya rasa we have a few example on how to calculate. First kali tengok dia bagi tahu tak order of the reaction. Kalau dia tak bagi tahu, then you can refer to the unit of your rate constant. Alright, so kita sambung lagi minggu hadapan. Tapi minggu hadapan kita ada melibatkan lukis graf. Okay, maybe tengoklah macam mana. Sebab dia ada melibatkan graf, maybe kita kena jumpa lah face to face supaya kita boleh lukis graf tersebut. Right, I will decide later. Nanti saya akan inform dalam kelas. Okay, so saya rasa dalam minggu ni kita dah untuk minggu ni punya kelas dah habis. Okay. Right. So I think that's all for today. Thank you very much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.